Ku Baba TV nkwaniza nate ku yencho ya lero uliyo china na josinzira okutubona Baba TV buli lwakuna sawa 3 paka sawa 5 ni big story ni Joseph Tamale Mirundi nga tubitambu bintu ebinene ebiri osabiti eno nenda tukubebaza emirimo mulikola na Jamesinzira okola timwe balekola mwe bali kuwereza tulida kubita mu Parliament olwali tubone binje ebibayireyo munsi ya ife nyegenyege afuse nyegenyege member wa Parliament undi yafuna sente kulule nako bati nafuna sente kuno yakati nze bana tifunanga ku sente imagine ngo bwavu bukuluma ononyezizayo omwana ku ssomero onya school fees bana bali mukuzanyira mu nsimbi ana negadde nolinaga nagatwala atesa gatwala gali wana atesigalina this and more yetugenda okwogerako ne Joseph Tamale Mirundi mtani wa Yohana Mirundi nemoli namatovu ku Baba TV the big story buliro wakuna 3 paka 5 nze Simon Muyanga Lutaya sabiti eno jetu tambuza kennaku zino enya ngeddira sabiti mwe twafira abantu abangi ate abanene ebaddemu ebyewunyo bingi ombaka wa Parliament wa Bukoto mukulu Muhammad Kagabo twaha Kagabo yategeeza nti yali afunye ensimbi ekyoja mmiro obukadde 40 nga yabuja wa Speaker wa Parliament mukyala Anita Among nga kanti yali tamanyi mulimu gwa nsimbi zino yewunyisiza ensi we yakomezaawo ensimbi eri Parliament naga nti ensimbi zinaga nali nazifuna wa Speaker saazifuna wa Speaker wabula ensimbi zino nze nazisolooza neekolamu omulimu ensimbi nzize kubanga mukama waffe akulira ekibiina kyaffe era tugambye tuzeeyo ensimbi n'abalonzi batadde ku pressure nti muzeeyo ensimbi nenjagala mbere kyakulabirako kwe kwesoloozaamu ensimbi nenzizaayo kale neetundira Parliament n'omukubiriza olukikolo eggwanga olukulu olw'okumuwaayiriza nti yampa ensimbi ekyojja mmiro ate kyatampa era nsaba nsonyiibwe bw'atyo Speaker era nakkiriza okumusonyiwa agenza okukola kino nga wali utebwa akakiiko ak'enjawulo akakulirwa Abutu Katuntu mbaka wa Bugweri mu Parliament okunoonyereza ku Kagabo byagamba nti yafuna ekyojja mmiro okuva wa Speaker wa Parliament ekituufu kiri nti abaka ba Parliament bonna baafuna obukadde 40 obwogerwako buli omu n'abwogerako mu ngeri ya njawulo buli omu n'abutegeera mu ngeri ya njawulo kapulesa bwe kayitidde okuva mu balonzi buli omu n'atandika okwogera ebitankana Kagabo teyandiyeganya nsimbi ze yafuna nakuwa gye yazijja wabula waliwo omwana omugezigezi eyamulumika ku ssimu Kagabo mbutuufu n'ategeeza nga yali ali mu katemba alina gwe yayagadde okuvunza alina gwe ayagala okulemesa okumwesimbako mu kisanja ekiddako nti ogwe yagadde okuzikiza n'okusirisa amumalireyo ddala akatambi ako akalina eddoboozi ery'enjawulo eryatambula wonna ke kaawaliriza Kagabo ndowooza okwetonda kubanga yabadde amaze okuswala n'aswaluka ate nga bamaze okumulumika ne bamwanika nti yali mu katemba be baka baffe aba Parliament twagala okwebaza mu abalonzi mwenna gye musinzira okulonda mwongere okutuweereza Parliament ya Uganda omutindo gwayo gwongera okulinnya buli mulundi olaba abaka ba Parliament be mutuwadde nga beebo ani ajja mu ggwanga ly'abanno n'olizanyiramu nti ensimbi nazifuna 40 million 10 days enoga nti bannange nali nzanyisa Parliament nali nnimba Speaker tampanga ku ssente. I think people are taking us for a ride but anyway for harmony and sanity let Parliament continue. Akabinkano kali wakati wa Speaker wa Parliament Anita Among Magogo ne Prime Minister Robina Nabbanja wekakumiro nyegenyege wali nyegenyege taliiwo nyegenyege tumujjawo nyegenyege taliiwo Speaker agamba nyegenyege tajja kubaawo Nabbanja nti nyegenyege over my dead body nyegenyege must take place. We are waiting for the day to either nyegenyege or not to nyegenyege. Joseph Tamale Mirundi mutani wa Yohana Mirundi nemole namatovu mu style ate nakugamba Mirundi omuntu ona akwambaza I think atwala olunaku lulamba nga planning gwe. You need to know the person. Nakugamba
when you come to public life, kufuna a handler, kufuna a wardrobe manager, kufuna abatamanyi kwewandiikira bafuna ba speech writer. Yeah, I think your wardrobe manager is a perfect person. Ne figure kweri. What is important is the figure. Figure, yeah. Abatalina mbuto, figure z'ebikwaso. Tulaba ng'onyirira. Because alina baga nti olubuto is a disease. Olubuto means that distortions in your body. Basajja balaba alina olubuto. Hamu alina olubuto. Tebalina. Wava munna alina olubuto. Tekuli. Buli lwoli ebintu byotalya mu buto. You get a distortion in your body. The body overreacts. Neza mwagala kugamba. Wangamba nti siri popular. Bwe nabadde wamwe ebusoga kyabadde. Busoga wali sojizikiza. Program bagamba oyo omusajja mumukomyewo. Omusajja mumwize. Omusajja oyayire. Ayina obwongo ayina brain. Ate kyewasinze okubakuba wasuuswire busoga yonka kati No, you don't know your history. Busoga alone. The first person to put a canoe on Lake Victoria was Musoga. All of the stubborn, tough RDCs, district commissioners from the Second World War, were taken to Busoga. In 1919, they created the institution of Chabazinga. Why? To find a way of cooling these 5. Managing the 11 chiefs. Who are really not easy to manage individually. The Chabazinga was created by the British. 1920, the Regico was established. Nadiopo Mumai. Mawulira. William Nadiopo. William Nadiopo. Ndaba video. Najira basabbi cheni. Nakugamba nti William Nadiopo yali agenda okubeera president wa Uganda. But Obote had his moves. Yazichenjinira mu parliament. Naleeta Muteesa. Nechoni obstained. Yagamba nzisinza kulonda Muteesa, a playboy. He has been blocking Uganda's independence. Obote ye era yakugamba nti bwe namulabanga alayira ne manya mu mazi. But Nadiopo was going to be the first Ugandan independent president. Naye Obote bw'asoma erinnya lya Muteesa, Nadiopo yakwata Obote ebitogi mu parliament. Comrade, don't kill me. Obote created gabateseza nti leeta ddoboozi ddala. Yes. Ate onajja na kirala. Obote Nadiopo yakwata Obote ekitogi. Because of betrayal. Nadiopo created Obote. Nadiopo yagamba abasoga nti oyo omwana si Obote. Omwana obo namuzaala mulango. Eyo omwana n'obo. Yobo. Namuzaala lango. Erinnya mulyogera bubi saagala mudde mulyogere. Nadiopo created Obote. Ni obandi busoga obo baba balangira. Yes. Obo. Era kasita osoma ekitabo kya Kirunda Ekiva Ejjinja. Kirunda Ekiva Ejjinja, the crisis of no confidence akugamba. Nadiopo yakwata ba delegates, fake delegates n'abatwala embale balonda Obote. Yali tayitamu. Naye Kirunda Ekiva Ejjinja agamba nti bwe nasanga Obote bwe nasanga Nadiopo mu kkomera namubuuza, do you regret what you did to Obote? And Nadiopo said, sirabangayo omusajja mugezi alinga Nadiopo. Yagamba, I don't regret. Kirunda mukisome. Sejusa. Nagamba, because in politics there is nobody who is tall enough to see the future. Statement suli akakumulala yagikola. Era weeri. It has become a political statement. Said when Kirunda Ekiva Ejjinja met him in Ruzira and asked him, you groomed Obote to the extent that you named him your son. The Baganda said he was weighty. Belonging to, but do you regret? Nadiopo said, I don't regret. Why? In politics, there is nobody who is tall enough to see the future. Omuntu singa tumubuuza olwaleero n'omubuuza tisinga Museveni mu 8 mugumu ng'agenze mu buyeekera yagendako ewuwo yeekwekayo waalikoze n'aliwo. No, you would have reported him to the police. So we are glad to have you recite our history with great precision. Welcome you back to Who helped him? Abayamba Sale Yerakala, Jejo Dong, Eva Muyamba. Museveni left Sale in Kalamoja.
A revolution terina kyatya kati nga nze family yange ebonyebonye emyaka 10 but tutuuse ku conclusion byobadde oyogera byonna ng'oyamba tutegeeragane byawedde tutuuse ku conclusion kati era omuvuka wa UCC yalugendeddemu. I was watching my machines where a man said bono busimanyi disciples yabugambye you people akamukadde kava mu Northern Uganda with your delegation. Mirundi is a problem of Museveni. Not us. Anybody who wants to tell Mirundi should go to Museveni. Right to Museveni. Nobody should interfere in his programs except Museveni. Ono mwana omwagudde omusoga weewa muwayosisi. Omwana oyo talina buzibu. Ne mulaba. Talina buzibu tomutegeera butegeeza naye nga talina buzibu. Mwe muli mu lutalo lw'abajjeno ffe tukoseba mu lutalo lw'abajjeno. Yesterday they all agreed. Mirundi has a point. Mirundi is highly respected. Mirundi is a media guru. Let us compensate him unanimously. Ate nganda gondi oyo omwana oyo ze mu respecting nnyo kati. Omanya Abaganda bakugamba nti guva mu ngabo. Do you know that I respect Mwenda very much? Sure. I respect Mwenda. No, because he's an intelligent person. Now, at least today you accept that Mwenda is an extremely intelligent person. 90% of what is happening in the government is done by Mwenda. 90%. What do you mean? Even these formulas and the policies, the what are done by Mwenda. But he's not a member of parliament, he's not a presidential advisor. Political power, you don't need it to be on the chart. Those who, whenever you chart, the issue is the political power and the influence is measured by the difference from where you are to the social political power. If Biden today said his daughter, or son, the daughter would be more respected than if there is a function in Rwanda and you send in Nabanja or the vice president, do you know our structure? Nebo government in Natasha yakikiridde Museveni bategeera this man over how did this Amuhoza break the ice bamanyi adda wali wabbali nakubira taatawo naye. My interest is you have reconciled with who and who? Bonna nabasonyiye all of them. Anti bakkiriza tupemmi era Museveni agenda kumpa sente. Ompita nenkuwerekera. Kakati mmwe what you don't know nze sina kyesiwandikangako mu nsi. Your parliament nagiwandikako nembalabula. Parliament yammwe erina ekizibu kiri bwe kiti. There is a time and it's not parliament alone. Waliwo omusajja omulonzi w'ente lwakaswetinga all of the big bulls to create order. Not ente zonna ennume n'oziraawa. Yes, this is the system we are going through. Mu Uganda, in order to tame, to reduce tension over succession, Museveni has castrated all of the important posts. What do you mean? Yes. You know when you speak in English and say castrated, you're hiding the message. Has weakened the institutions. Nabanja asobola okufuga eggwanga. As what? Ye prime minister. Okufuga nga president? President. No, really, no. Oh no. Naye mu Uganda teri kitasoboka. Ati kyenkubuulira. No kiti kisoboka. Vice president asobola okufuga eggwanga. No. Maybe as a bit, because of her military background, the army can. Secretary General, NRM asobola okufuga eggwanga. Ekitegeeza Museveni has castrated all of the bulls. Mirundi. In his club to create order for abalunzi b'ente. No, but the Secretary General is supposed to be that power. Ayinza okuyita ebusoga nga wali wamumanyi. Oyitoka Tadonga agenda kwogerera ku radio yammwe nawulira ne bamuwuliriza. Museveni has decisively demystified all of the institutions. A successful revolution demystifies institutions
and arrogant individuals. Why do you say demystifies and not say kills? You and me have studied language. Revolution. No, to asoma language A revolution. There is nothing demystifying. It is killing. A revolution. A revolution. Emera amakiro neri abaana baayo. Ba powerful amanya Mushega, ba powerful Mugisha Muntu, ba powerful Besigye, Museveni's doctor, ba powerful. Swept on the revolution. The revolution swallowed them. Yes. Bakutaka. Kakati has a result. Abantu betuyina mu government bakibogwe. That's why when we are searching and that's how revolutionaries bwe tuba tugenda kunoonya musika wa Museveni si prime minister Sokoine Edward Sokoine Tanzania sinna banja tetugenda kunoonya mu vice president Ruto taliwo wano tewali Ruto tetugenda kunoonya ku secretary general taliwo Todongo si wano. We have two catchment areas. A retired general. Yes. We can get a retired general. Yes. Yes. A catchment area ya military. Tetuina walala wonna. We have. Where? The citizens, the population can. Anti-ani. The population has Dr. Besigye and Bobi Wine. Bobi Wine, Besigye, Mugisha Muntu. Muganda. Nabaga ntuyina kye tuyita group psychology. A Muganda cannot rule this country. Why? Except a Muganda groomed by a party. Nga chama cha mapinduzi. Omuganda kasitaafu kamira omanyi waliwo kali kyamweze abantu ze bakola. Temusana okuma abaana bamu. Nze omwana nga omulenzi tafukamira nga abuuza. I'm not training a woman. Why? Where? No. Mirundi. It's not about being a woman. I am 44 years. Yes. Sisobola kubuuza mange wadde owuwo nga nyiridde owange n'owuwo. I cannot greet them. I will have to kneel down. Do I lose anything? Mukyala gonde mama wange ye Namatovu ne bwe nsanga ono mukaluta yamufukamirira. That's me. Anti kyenkubuulira. Nange buli gobanya nati ono nnyoko. Parent wo. But toyinza kusanga Kabira ey'abasajja Abaganda abakera kumejja ne bakuuta endevu ne bagwa ku ttaka ne beeyala ku kabaka. Kakati if you become president, who will govern the other? The kabaka will govern you through proxy. Omuganda tebamuwa. I will kneel before the kabaka at the appropriate time, and then the kabaka will give me a handshake in state house. Kyekyakuba Beni bamubuuza, as a Muganda, you are under the kabaka. As the chief minister, you are above the kabaka. We will go to the other. Beni you are Ganaganti. As a Muganda, I will go to Mengo. But as a chief minister, the kabaka has to come to me at 20. I'm above. Chichamukubi. But that was the truth. Yes. Museveni bwe yakiddamu nze Ssaabagabe wa Uganda tebamunyega. He was not a Muganda. And bamuyita bimanyi. Bamusonyiwa tabimanyi. Mugambye nedda baali bamunonyako kimu mu Baganda bakugamba bw'olonda Omuganda ani anaakufuga nti kabaka ajja kufuga by proxy. What is wrong with it? Tekisoboka. N'abakyala tafuga Bungereza by proxy? N'abakyala atafuga by proxy. N'abakyala tafuga by proxy. Kasita gwe Muwanga bakugamba nti mukazi wo Muwanga wakoze by'okwogera naye omukazi yamufuga owedde. Tewali ayagala nti omuzimu oyogera na muzimu bajjajja obamanyi woba oyagala mirundi oyogera n'omukyala. Is that wrong? There is consensus in their family. Singa omusawo Omuganda aguza ekibanja olina okumanya kuliko Muwanga nga bwe wansangako nga bwe wankubira essimu tewansangako. Samala gamba abantu nti n'okwogera ebintu ebyo. Wali omusajja yambuza juze ebukoto wano kubira nti omusajja oyo ddala konze mulogo ddala. Nze mirundi bwe maakola ngamba ati oli mulogo ddala kubanga ndabye ku ddogoli oli mulogo. Oli mulala ate oli mukatuliki. Anti mbiina era that's a contradiction. Tokiraba ono si papa nga mpa emikisa. Ng'oli hambo nnyo. Oyi ono paapa yennyini ng'akuwa emikisa bulungi akukutta nti ali ku kamera ajja bitegera luvannyuma naye nga kino kyekifaananyi kyabadde ateeka okulaga. Paapa ona paapa oli ono aliwo Francis yaŋŋamba ask God for 3 things. Ask God for 3 things.
nembi musaba kakati nze nina ebyange bya family saagula bigule bya family naye ate siva mu bukatuliki nsoma ddiini movement naye kati singa Ssaabakristo akuyita mirundi jangu tulina bye tuteesa olw'okuzimba ekereziya, do you participate in those? Nzija naye mu kyaki sisoma bakola summons ezivuma abantu njagula binga microphone and I'm more knowledge about Catholicism than most of the priests. No, you can't say that. That's blasphemy. The problem jefika ogani nti Museveni castrated all institutions and positions. Has demystified. When you compare Mbabazi Prime Minister, Lugunda Prime Minister, Gundi, Musoke Prime Minister, Cosmas Adiemo Prime Minister. You know, Gorilla marketing. You have brought someone we are respecting that. You have brought the first female Prime Minister. And you say, I've brought a fisher. Parliamentary privileges in numbers. Politics is like a disease. A mosquito kills more people than an elephant. Numbers of limit over route and speaker Rutia. Again, America. But I never feel one. So what is important in the politics? How many votes do you bring to my side? Nabanje is very popular and a very winner kunya. Ekakumiro. Omulala ali formidable yitinka simira. So tell me, how many voters are from Kakumiro? How do you get is popular where? He can talk. Bwe yabagambye nti nega ajijjeewo mwagitaddewo. Nyege. Byebimu. Kakati nkubulira ne gamba. Kiri kyalusoka tetulogera. Nti nze nawandiika ku parliament yeno understanding mafia politics. Ne mbagamba nti parliament yammwe Katonda kawandiika ddi? Nga 25 December 2012. Nabagamba nti your parliament kubanga ekyakola obubi nti abakola constitution bagamba parliament eweebwa buyinza president and it must fix its salaries. But tukita systems analysis. Kanyehamba who brought it yali ayina Kanyehamba is an admirer of American system. In America, Congress fixes its salaries, congressmen, but you must understand who are members of Congress in America. Do they come for poverty alleviation? No. Or do they come to serve the country? They come to serve. They come to cement their legacy. Nova what powers to fix their salary. Because Kanyehamba tukita kwazi nti Nigeria eyagala okulaga nti America, the Congress, the Senate, the Senate, the lower house, the lower house, the federal capital in Abuja, the federal capital in Washington. But when you analyze their system, nti mu America, California nsi ya mukaga ngati yagala kuvaawo. Bagabana kati Nigeria olutalo luliko oil resources. Yes. If you are federal government, you must find out how to share resources. It's important. It is important. Kakati mwe mukitunulira. Mugenda ne mutunulira ekintu bwe muti. Katugende ku mukaba okuba institutions kubanga oli eyo. Kakati gwe osanga parliament nagiba wandikirako. Nemba gamba ti parliament ya mwine ekizibu. Parliament abena ali mu baba wamba. Parliament ilimu opposition. These have come to realize that it is easier to hoodwink NRM MPs to support their interests, opposition interests, if they are packaged as national interest. Kakati let me tell you. Akachiko kapaka bakasula kaliko segona. Kasiyano wadiri yakola akachiko kapaka. Do you remember Kasiyano? Very well. Very powerful. Very well. Segona omuliwa sende kakola ki. Kafa paka teriyo. Bwebamala okutta paka nga paka ina kuteesa ku auditors report. How can you create an organization to investigate your probe parastatals in the government in the private sector? How many? How many times have they investigated the women? How many times have they investigated the government printers? Eyaletera mbayo obuzibu. Eyaletera gundi. Waliwo omwami omusoga.
But actually, government printers those are yagwa. Yagwa. Where do you find a government that prints a budget in somebody's company? A budget. But we have government printers. What happened to government printers? Does Senyonyi investigate government printers? Railway. That one went to the dogs. Yes. Why does Senyonyi insist on Uganda Airlines? It is because Museveni Bayalundo Umuwaro Yamugamba to make it profitable. One of the areas that make an airline profitable is cargo. Budget walada. The big story. Joseph Tamale Mirundi. Njagala bwetukomawo. Museveni bajimuwamba ko. Awo wenyini wenjagala. Museveni parliament bajiwamba. Nja kujukisa ngura. Mtano wa Yohana Mirundi mole namatovu. Obadoga nti parliament kanje bamalire. Museveni parliament bajimuwamba ko. Yes. Parliament Museveni bajimuwamba ko why? Parliament abagiretamu sente. Bano bali representative sibenale. An NRM representative will protect the interests of Museveni first. Yabakulembedde. But when you see Senyonyi chasing away this Uganda airline woman, then it means Parliament see Museveni. Tuine chetuita mu mass communication tukita chituti. Tuine tuchita nti what appears to be when it is not. I remember the word. If Museveni believes that he controls the parliament, whatever he says will go through and post. So you could have some pseudo leadership and you keep thinking that yes. This is Yes. reality. We have a word in the mass communication that when you think nti ekintu kichonga si kicho. Museveni doesn't control the parliament. He does not control parliament. Because Museveni controls parliament. And this is controlling it for nyege. Government has ordered. Nakugamba. Furthermore, unlike the executive, who has strictly observed his role, Parliament orders the arrest of corrupt government officials, including ministers. They have ordered the sackings of people Museveni fears to tackle. They have handled public issues like markets. They have revived court cases. They have intimidated the judiciary and IGG and other government institutions. In a nutshell, they have successfully insulated themselves from public scrutiny because they are perceived as an active parliament, in inverted commas. In the villages, the LOC chairperson who follows the law becomes unpopular. That's how Museveni has become against parliament. People want action and not legal jargons. Fortunately for MPs, nobody comes to question their mode of operation. The media wrongly believes that the parliament is complementing the executive. They think that the MPs are doing what the executive has failed to do. This is how the public perceives the parliament. Parliament is also the largest source of information in Uganda. The news in many cases follows into sensational nature, which boosts newspaper sales. This has cemented the bond between MPs and the media. Secondly, newspaper sales depend on conflicts, not development issues. The way our parliament operates always reminds me of mob justice. Many villages prefer mob justice because it is quicker and dispensing justice, precise, and it does not require advocates or call for witnesses. Justice is done there and then, no corruption. This is why Operation Wembley was popular and fast at solving the problem that courts had failed to sort out and at a low cost, just bullets and fuel to transport operatives. Just what? Yes. You read just bullets and fuel. So that was murderous by the way. Many people were killed in that. That's 2012. Okay. Let's go to Parliament yawa azap. Parliament became a marketplace. Parliament operates on mob justice. Parliament operates like an illiterate LC1 chairperson. Yagamba mubakube mubatte abantu bamukubira mu ngalo. Okusinga abatwala mu court bawoze.
That's why Parliament has a Is that not too low for our Parliament? Anti populism. They wanted to popularize Parliament. I did international relations, where I asked a question: how do you popularize UN? UN is now becoming known in your home. Why? In your house. ICC, which has handled the Bashiris, which with the Mugabe's fear, which has instilled fear in all leaders. ICC, travel ban is this election in Kenya. The moment Uhuru Kenyatta and Gondi Ruto were taken to ICC, peace has prevailed in Kenya. They did not. They feared to fight this time around because at the back of their minds they knew there is a watchman. When you want to popularize something, let the ordinary man feel it. Tichikola. Nti umeme. Buli omu ayagala amasanyalaze. Umeme. Manager wa umeme wamaanyi nnyo. Umeme. Water. Mugisha. Tewakyali gundi. Tewakyali ani. Cholera. But they don't know they are good. Minister of Environment, give it to me. Nsimbe bibira byakalituse ku nsoko zonna. Bajja biyitanga bibira bya Mirundi. Oyinza obutasobola kiko. Anti yenkubu tekisoboka. Nze nasoma political science. Bano bano tebasoma ekiremeseza abantu bano. Tebalina political evaluations to make a decision. Kakati let me tell you. How do you ban nyege? First of all, you are not a minister of morals. Parliament does not. It would be the Intelligence Council to come out first. The Intelligence Council. Yes, because these are people who deal with morals. It is a primary duty. Yes. Yes. That's it. It would be the Intelligence Council to petition Parliament. Not Parliament. Yes. Minister of Internal Affairs or the Inspector General of Police. In all of our societies, we have editors. The Kabakas would sit. This affects our culture. The Omugabe is not there. Omukama Watoro, Omukama Wabunyoro, the Kabaka of Uganda, the Chabazingo of Busoga would sit to pronounce their vote, their position on this before Parliament comes in. Would that not be overhyping nyege? No. Why would the Kabaka? When it comes to culture, who are the custodians of culture? Those traditional leaders. Yes. And the religious. Where are they? Where are they? Where are the religious leaders? They have an intelligence council. Before Parliament moves in, who are the people responsible? This is Kajanja. Parliament is practicing Kajanja. Let me get it from you. Yes. Are you for or against nyege? No, I am a modern man. And I live within the population. Kakati icho chitegedde. If they consulted me to fight nyege, or you call it what? That's the name. I would go to the Intelligence Council first. And the Intelligence Council is more positioned because it fights for morals. Then it would call in if it has something foreign that undermines our culture. Then it would call in the traditional leaders who must have access to the president immediately. The religious leaders, the chairman of the Intelligence Council must have a hotline to the president. We are in danger, Mr. President. Depending on which president, it is. We are in danger. It's not that easy. One day I went to the late Rwanga, and I spent 5 hours with Rwanga, and I've been saying it. I even said the video did before Rwanga died. He told me that one of my problems with Museveni, he does not respect me. Cardinal Subuga had a court line to the president. I don't have one. Then I asked him, when you get the opportunity to meet Museveni, what are your areas of contention? If you have 10 points to discuss, mukiziganyiza kumeka. Nambuli batakiziganya kono mwatasobola kuyita. If buli wetutuula, we iron differences nkoma one nkuyita. Newe mbana kimyo omukazi ewaabwe nga conditions zampa zonna ziri impossible. Siddayo.
awo wetwalwanira tulina okuvaawo tupangise ennyumba endala nga landirondi amanya emyezi 6 kati nzijjewa nina okufuna emyezi 6 ne wempangise wala oganyi oba oganyi yes kubanga oba giri 6 ginnemye ate endagawa ekyokubiri abantu abo tebalina political evaluation tubadde during we got election violence. Why did we get election violence? We got election violence because 2 factions in government. The government was split in 2 factions. BOBI WINE was representing a faction in the government. Accept BOBI WINE was the opposition. BOBI WINE was fronted by a faction in the government. Don't argue with me, Mohanga. I talk to BOBI WINE. You have never talked to BOBI WINE. Even when BOBI WINE was entering the politics, he came to me for consultation and Bebe Cool. The one who was killed before coming to me is radio. These people are looking for a person who can help with them to create. I actually thought it was a slip of the tongue that you said BOBI WINE represented a faction in the government. Yeah. BOBI WINE was recruited by a faction in the government. That's why he was targeted. There were 2 factions in the government fighting. BOBI WINE yali ayingirira ekibalo kyabwe abali mu government obanga agamba abantu nti waliwo abaali mu government nga ate baagala BOBI WINE awangule ate bandisigaza batya emifunga nedda tebaayagala awangule. Oyinza okuddira omusajja nga tali impotent naye nga talina spams n'omufumbiza omuntu aleme muzaalamu. They wanted a person who could not remove Museveni, but who could help them to create MPs. That's what BOBI WINE did for them. Nti bano ba NRM, sponsored by NRM. Naye Museveni bw'abayita tebagenda. Kyova bateboogera mu parliament. Opposition teyogera mu parliament. Ani yagireeta? Aisha Kabanda ani yamuleeta? Muwanga Kivumbi ani yamuleeta? I have a list. Nayita omuwala we Butambala ne mugamba nti gwe ku list tuliiko bagenda kujjako. Otafire yali tali ku list. Muhwezi yali tali ku list. Have a list. And how much money? Otafire bamutekako billion 5 agwe. Mavi ya kuku agwe. Kakati BOBI WINE ekyamukubya tear gas. Faction zaali 2. Era all of these atrocities kugamba amagye gayingire kola. Let me tell you, Museveni bamulimba. Museveni bamugamba nti abaana ba Nuupu bagenda kwokya ekibuga. Museveni n'abagamba no, oba bagenda okwokya ekibuga make a preemptive action naye temubatta temubakubako miggo tubatwale for orientation. Babakuba to implicate Muhoozi, to drag in the military and implicate Muhoozi. Nze kankubule gwe tonsobola. Nuupu we yakola riot ez'amaanyi ennyo. Nakwata emmotoka yange nali seevugangako nenkwata olw'e Masaka. Bwe ntuuka ekyengera abaana ne bavaayo abannuupu. Olagawa Mirundi olagawa ngenda kunona mmole mulwadde. Genda netwekubisa serefi. Ntuuka mu Lwera nga weebali netwekubisa serefizi tutambula ngenda mu Nnyendo nga ejjinja eriri mu Nnyendo amayinja gayimirira nempisawo emmotoka eya gavumenti yokka eyange yayitawo paka kaliisize waffe nenkomawo nentegeera nti balina command center. Actually oli wa Nuupu Tamale. Nentegeera oli wa Nuupu, you can't deny you admire the party so much. Bagamba president this man, your son has crossed the red line. Museveni sent me 2 generals. Nembagamba I'm inflating BOBI WINE muleme muyita munafu. Nagwo bagamba. BOBI WINE yankubira esimu nanga muganda wange nfunye ekibiina ky'obufuzi konze bweza mpeteza ku sente ndiye enkoko kakadde yankubira ku makya nfunye ekibiina ky'obufuzi. Noli akakadde ka BOBI WINE. BOBI WINE yampa sente. Kati oli eza Museveni noli aneza BOBI WINE. What's wrong with you Tamale? No, you see for me you don't understand me. You don't understand. Noli eza BOBI WINE. Era nze nkugamba you don't understand me. Nze ntunulye ekintu n'ekibala bagenda ne bagamba gwe tokimanyi. Batabani bange ogenda n'omuwala wange bagenda mu Nuupu. Nempita mutani wange oyo ne mugamba nti gwe
Nyerere omwana wa Nyerere yewagula ku kitaawe n'agenda mu opposition bamugobayo. Mpuuga yagobayo mutabani wange n'omulimu n'aguwa Ssennyonyi nga yaboogerera. Yes, namugamba you cannot trust you. Omuwala n'omulenzi ne bayingiramu. Kaakati bagenda bakwata kitabani kyange ekito bakikwasa ebifaananyi bya Bobi Wine bakisanga ekitimba bifaananyi ekyengera. Abapoliisi ne bakiyoola. Ate otimba bifaananyi bya Museveni. Ebifaananyi bya Museveni nga yamanya ebifaananyi byonna bibeera ku bisenge byali. Ekyamuyamba kyali eki. Bali mu kidinappinze yabagamba dadi ayina emmundu ayina n'akatono kayambala. Dadi ayina emmundu ennene n'akatono kayambala. Ne bamuleeta. Ne bafuna interest omuleeta wa. Ani ayina emmundu n'akatono kayambala ezibafaanana. Babatuuse ewaka nga abaserikale be baliwo. Ne batema. Naye ng'ekyanda kyange oba nekiwe ne bapulaninga bateeke ebifaananyi bya Bobi Wine mu mmotoka yange. I'm telling you, Bobi Wine bwe yali agenda e Kayunga namukubira essimu. Bobi Wine don't go to Kayunga bagenda ku assassinate. Nangamba ngenda nategedde dda. Ensasi lyamuyitawo. Naye ne mbuuza Bobi Wine nti waayi muganda wange bye omanyi Museveni si yakuba nti nkimanyi Museveni si yankuba. Bobi Wine yabasalira amagezi bamuwa bilioni 5.8 abaleetera abaka ba Parliament. Bobi Wine bw'amala okufuna ssente n'abaddukako n'agenda n'ono omusajja Amsterdam was the recruiting officer of CIA. That's how Bobi Wine entered the CIA gundi camp. Yabaddukako kyekyamu byemigga emiyitirivu ennyo bamuta yagenda mu CIA. And he has helped us because of his involvement. America is looking for younger people. True. To flash out the Chinese influence. And Bobi Wine follows into this. Which is not bad. Yes, to flash out the Chinese. Olaba na China batuse ku debt cancellation. Ababadde bakubanja through the nose. Because African leaders believed when the Chinese don't ask you for political democratic credentials. Boba kuwa buwisend. But China has also found out nti ba dictators baba bajjako abantu they install them ne abantu abali anti-Chinese. That's why the Chinese are... Now Mirundi gwogamba no bulijjo nti omuganda tasobola kufuga. Yes. You are now speaking very well. Yes. Given Bobi Wine's credentials n'amaanyi ge oloza gwenga muganda munne singa oba omwegasseeko can't we have a president in him? Nabagambye tuyina kye tuyita society psychology. Nti otegeera group psychology. Group psychology oba society psychology. Omuyibo talifuga Nigeria. Omuganda tasobola kufuga Uganda. Why? Anti afukamira kabaka kali kyayanjawulo. Only that. Nkubuulira President Moi yalonda omusajja Joseph Atikalanja nga yawasa omukazi omutole ekyamugobya okimanyi bannakenya bagamba ati yawasa omukazi munnauganda atufukamiza nga tugenze ewuwe. My sacked him. The Jaluos tebakomola mu Kenya previously balina enkola ey'okwebaka n'emirambo. But you give one night to your dead wife. The Kenyans rejected them. They don't circumcise. When you go to Burundi and Rwanda, except if the Tutsis impose themselves on power, but and I, this is your last time. You have killed me, I know what you are going to do, but the Tutsis will never do Burundi again. So this is a bogey. Kakati chenkugamba kiri chimu. Nti nyege, these people don't understand. They are monkeys. Be careful about Opendi. Opendi having lost the ministerial job is an injured buffalo. It's very tough. But I told you, she's actually the toughest woman from the East. Do you know that I met that woman? Opendi in a secret place. Nemuga, if I rape you now, what do you do? I kick you. Opendi is a problem. But I like her intellect. She's very intelligent. Very intelligent and bold. Waliwo omusajja
eyali asudde gavumenti ya Turkey naddukira wano. Kakati omusajja oyo yajja na lot of money. He invested in minerals. Omukyala akulira mineral police Kayineegomba n'agamba nti siyinza kukkiriza criminal to invest here. Kyova laba nti omulamuzi yalagira ate mineral police eve mu minerals. You don't know these things. The politics, the political dynamics. Ne baddiranga Kayineegomba agenza okusoma ne balumba office ye ne bagimenya. Police officers is on training, they broke into her office. Kayineegomba. Kakati oyo nengamba Opendi ti Opendi lokuheya. If you are supported by that person, oyo omusajja omutaki, this Kayineegomba has a point. The police cannot allow a fugitive who is wanted, a criminal, nga abazimba ekisaawe kye Somalia bataki jetuli jetu operating. President wa Turkey Erdogan yajja wano n'agamba nti oba European Union bandi tebawasente Somalia njeziba bali bamuwambi. Omukazi wa Thailand yajja wano olwamala okulaba Museveni ewaabwe bamujjako oil. Somebody doesn't want us to exploit oil. So Opendi. Now you are looking at the politics of Nyege Nyege. Yes. Can we now look at the morals? The morality question is around Nyege Nyege. But not in a political evaluation. Museveni has done 3 important things after elections. Abantu bonna abayina travel ban abajje mu influential positions. Museveni does not wait to be pushed like a wheelbarrow. Nabagamba nti kandeho bali bamuwadde omulimu. But because he has a travel ban, he cannot get a salary through the banking system. Teka mwerinnya kandiko mu banka yonna mu nsi ekyuma kijirya. That's why Kandiko came back to get cash. Kandiko get those who are abadina travel ban bafuna sente through cash. Their names cannot go into the banking system. What Museveni has tried to has said has removed them from influential positions. Yeah, because they would be unproductive for that 2. matter. Museveni has helped us. Uganda has been hitting headlines over human rights violations. Nababuuza nti ono Pastor Bobi Wine alonda omusomaliya omulungi alonze be basse nga buli gwe bakubye ne bakasuka Bobi Wine yamulondawo n'amutwala muyitayo muti emagere n'amulaga abantu. How does Bobi Wine know these people were thrown out of hospitals and torture chambers? Ye n'abajjawo. The intention was they wanted to undermine Muhoozi militarily. Nembagamba nti Muhoozi is safe. We have had a lot of stories about Nalufenya. None of the survivors of Nalufenya has ever implicated Muhoozi. None of the survivors of safe houses has ever implicated them. Lukira Basaija yokka. Lukira Basaija and Nyanzi, Stella Nyanzi have ended up economic refugees in Europe. Oba Museveni, Kakwenza is an intelligent man, like your children. He's been very intelligent, but you need to listen to him. Like this man in UCC. The big story ends here. Let's have a break and return right after. The big story continues. Joseph Tamale Mirundi, Mutanawana Mirundi, Nemole, Namatovu, Chegede Bulungi. Nti Museveni has managed well the post-war, the post-election violence. We are going to order now. Kakati batuzeyo ku sanity. If your house, your home has been abandoned, deserted, or where you don't have visitors, even a lunatic is welcome. Enyumba yonga abantu bagikyawa ku kyalo. N'omulalu ajjewako omwebaza. Kuba is an improvement if this mulalu goes back. If we have been hitting headlines in Europe over human violations, kakati bana abanyegenyege mubaleke tufuneyo ku positive ki coverage.
Yes. Yeah, at that international. Okay, that argument now works. It's a positive publicity. Yes. Because Nyege We brings are now everybody. getting the first event. How about the evils that come with the evils, festival to our children? Where Parliament loses, who are the custodians of morals? The intelligence council, the traditional leaders, are they complaining? No, they are quiet. Yes. They are quiet. Where does the Parliament get powers? Parliament is only for accountability and legislation. How does it move into implementation? And what this Among has done, once you are defied, public trust, credibility is like a virginity. You lose it once, whether to a rapist or to a future government, a future husband. God does not restore it to you. Kakati Amongi agenda kweteeka mu bintu ebiri mayina. Naye yo government yammwe ekolagana code. For example, I agree Anita, the speaker, yes, could have made a mistake. Yes. Yes. Couldn't Nabanja call Anita Among one-on-one, yes, and they are good at how do we solve this crisis without embarrassing each other in public? The government is fragmented. Why couldn't Nabanja talk to Anita? Why didn't Anita privately? Why didn't Anita contact Nabanja before making a decision? Ekitegeeza tebalabagana, coordinating. But they run the same institution. One has lead of government business. MMS. Mu Uganda mulimu MMS. Amini yateka emizikiti, n'ateeka mu churches, n'ateeka mu ki. Basomeramu. NRM egali oyo sectarianism. Ekitegeeza, it means that these people don't interact. Because Among entertained something that could not go to Parliament. Does Parliament have the implementation power? When you know, you have taught me to observe political statement as a journalist. Kwe kulabanga omuntu eyasinga obutayagala Anita Among ono mbaka we gundi bamuyita Morris Kibalya nga ate yasituse ennyo okuwagira Anita Among ne kati ono syndicate yemukubye bamaze omukuba awedde. Anita yajira ku kadi mbi bali tebamwagala, but the demise of Olanya ne bafuna Anita. Me, I have a recording who forged the relationship between Senyonyi, Zaki and Among. Have a recorded tape, video. Yes, kati Among, I think Among went ahead on the eve of SEC elections, organized 400 MPs at what area Africana. He is an independent MP who was blackmailing his sake. That even if we don't choose my name, I have the following in the Parliament. Who paid those are the vehicles. Somebody sponsored it. Museveni was blackmailed. What Museveni avoided from Kadaga, an independent speaker, he got it from Among. Era yagenda okwewandiisa bonna. Atoba he had already registered on the eve of second meeting. Had already registered 400 MPs, making the second meeting irrelevant. They were sending a signal to SEC that this is already predetermined. Do not waste much of your time. We have Anita Among as our speaker. But the problem with Among is that who pays the piper controls the tune. Yes. But Museveni has said of recent that if he had 2-3 Amongs, he would do a lot of work. At one time he said, if I had 100 Musisi's, how did they end? Musisi said, embarrassing Museveni. Museveni has again said that Musisi was a mess. By the time Musisi came to Kampala as executive director, base yet wangula nobulu enkumi nyambisatu mu Kampala. By the time after Musisi 5 years, base defeated us with 100
n'emitwalo 17 obwa Bobi Wine buswaza tebwogerwa obwa Bobi Wine betukubya mu kibuga and they don't know. These NRM people are not strategists. Why? When you have a Kampala with the 200 million votes, erimuzi butambala mmeka ezemitwalo 3. Even if you win 50% of the vote in Kampala, ate NRM ye kibina kyokka ekina support mu Kampala. Naye it has embarked on the self-destruction mission. Damawulize kyoyogedde. Ugambe NRM kyekibina kyokka ekirina. By the time ekirina support it is the other way around. Yajanga independent. Bakansala bonna bali be NRM has been killing its support. One is about boda obabbe. Goba batembe mu kibuga. Goba NRM is embarking on a self-destruction operation in Kampala. Kati awoyogeza bulumi bwa taxi zo ze bagoba. Taxis abirimu omukaaga. You are not genuine. You are speaking about your taxes now. You told that wajigoba wano negwa. Mina bagamba. Nti I have a solution. Bampite Nairobi. Muna Kenya baleeta a 5-year grace period. Kamunye zivemu. It is illegal in Kenya to bring a kamunye for transport. Bazibawan. Babezange ne bakwata ne bazivako. Kakati mu Uganda bo ultimatum. Monopolism. Ultimatums. You can buy these old kamunyes at their commercial rate. Nobi wa Uguma. If Uguma is using a kasasiro to produce iron bars, bwe baba gamba mu company ekola amagoba mbwe ina kukola nga government yeba waba state council. What happened to UTC? It collapsed. It collapsed. Why? Lugonda yali minister of transport. John Kawanga nga ye minister of state. Nga omusajja bamuyita Sonko ye manager. Ali beyond Leyland yatuwa emipira pairs kakaga. Jabwerere ne batwala Leyland mwali mune kine kyaba kyayina. Bayocha UTC empira ne bajokeramu emipya. Nga bajibyemu. Basi za UTC zafulumiranga mu gundi. Mu basi abaganda nga zabanyankole kati. Otafire was the Minister of Internal Affairs. Otafire ekyamufunyisa popularity mu police yagenda ku UTC najjayo basi za police. Nabagazi nonziwambi. Nafe batuwulidde. I don't know this history. Kakati myamu not care. I don't care. Nze nasigaza kamunye 3 oba 4. Bakubi from 26 to 4. Anti yenkubulira traditional. Nze motoka zange sizitunde ewaka. Era maze emyaka gino 10 abamwenye abo. Ne motoka zange zonna ewaka ziringa baana. Tizivaawo. I've not sold any of my properties. In spite of the economic subjugation they have subjected to me. Kakati nkubuli ebisibi ebikulu. Katuleke nyege. Nkugaye nti nyege. At that katumuleke. Let me tell you. When your people want the only thing Africans do nti bote babala. Now okizanti abana bafe bagende beyambule misana abagendeyo batya begadange bakole buli kimu waliwo ebifo ebirimu nkutwaleyo ebirimu ki nyinza okutwala ebugolobi nenkulaga ekifo abaana abawala gye booza emmotoka nga basitami osasula emitwalo 10 okuyingira mu kifo kyekimu booza emmotoka abaana abawala booza emmotoka nga basitami nga bali bwereere ne bakuta emipiira bwe bati okuyingira emitwalo 10 okuyingira kati oyingira kukola yozo kulaba kulola abasajja baagala nnyo okulaba private parts z'abakazi kakati waliwo kye bayita ekimansulo okimanyi abawala bajja bwereere ne basitama ne bafuuwa omusulo kyekimansu olaba omusajja omukulu ow'emyaka kati gwaniya bikunyumiza asisa akatebe alebe gwaniya bikunyumiza ebyo mu Baganda culture a woman cannot strip herself naked before the husband. Nebo sanga mukazi wonga anaba mu kinabiro yesiba ttawulo. Nebo muba mukola ebyensonyi ebyabakulu etaala evaako so that you don't examine your wife properly. Obeera mu luwombo bali muki nekati oluwombo libagamba oluwombo lw'ekisambi no oluwombo imagination. This is why you are talking about impotence. The moment a meseka semanyira kapa zito omukago kapa ekowe mmese
It's psychology. You didn't do psychology. Kakati, one question you have not answered. Eyo gye bakolera ebimanso. Ani abikunyumiza? Babikuma nindayo. Nindayo tuobuzaavu. Babikuma. Biri mu sente. Buli section yayo. Okulaba ko era bakati bagenda kunkubira amasimu. Tibiri luddawo ebyo. Abaana abawala gye basitamani bakutte emipira gya mmotoka. Nibaleka babayita. Nibaleta y'abasajja 10. Nolaba ekigo omubwatta munne awangudde gwe bawa ssente akakadde abaluddeko ennyo eyanywedde enjaga eyanywedde omulondo waliwo omusajja this your society tourism egenda naki if you think let me tell you bad black singa yali mu village yalisanzewo omuzungu ow'okuula singa yali mu kyalo singa yali mu kyalo Bobi Wine gundi bad black yalisanzewo is where these people, these bazungu, you don't know them. Most of these beauty contests are organized by Europeans. Why? They want to get beautiful girls with beautiful brains. Some of these ambassadors and high commissioners, after completing in retirement, they come back to Uganda. Wherever Uganda is very easy. They can live here comfortably. You were excited by marrying Bazungu. So to me, if I were fortunately I have a son in tourism. If you know Kola, you tell us, Muinachi Uganda. Bechibange Chibitu, Chemuba Michikola Chirichimu, my quarrel, if I become Minister of Information, my quarrel would be to discipline journalists. Abana abakazi abayimbi babera bwe bati abawala abayimbi babera ku raise gundi podium waggulu owamawulire obwabukedde buno gundi obuvuka bwabukedde ne bukuba ebifaananyi nga bubakuba kuva wansi yakunamyewo omuntu tayawula kabulaka kanika kabulaka nekintu kyennyini is the journalist abaganda bakuga nti ebiri mu zaalyo tebyogerewo. Why should these journalists transfer these incidents to the public? Mukireke tebyogerewa naye ate onaatera okubyogera. No, oba bayina gundi nga bagenda nze ninda kimu mwana wange yalazeewa as a parent. Bw'aba yabigenzeemu nentegera nti yabigenzeemu kubamu kati ng'oyo giwakaali oyo amegga abakazi abakadde amegge yeewagale nina kye mufaako nze mufaako oyo atambula n'emizinga gya mutabani wo ajja kukuta kaali akkute ate ejjambi yabagiwagala ku jjinja tto oba ku kadde kakuba abakadde bekamegge namutuuma apiriga kabegge abirige naye ajja koowa my concern butalwala ne butazaala mwana kakati nwane naye anazaala janga ali ku bakadde nwane naye kati oyagala nwane naye nze mufaako ki when I have medical doctors abaagere kali yalis Joe Makere wavuddeyo gundi BBA gundi bali bamuwadde kikosi ne muga nti ekyo is an insult to my family. So, big story, Baba TV, satu pakata. The years of Tamale Mirundi, Tamale Mirundi, yes, what is member of Parliament? You know Parliament here, no Rachinja, or in every 2 years. What back our Parliament, Aveyo one way, Yatoroka de Makumiana, Naganti, Guzia Jija speaker, Naibate Kawakachi Kamnonyezeko, Jonah Diana Tuganti, Banang, Narinimba, Anti Muchimutamani. Let me tell you, speaker among the Badi Bamukolede, Aveyo. Era zaake yali agenda wa mukoti omukyalo oyo bamuwabirako nti simanyi magogo omanyi amongi yawandika ebbaluwa nawandika ebbaluwa nawandikira Yinula temusasula bantu abo kuvira paaka okujjako nga tufunye abatuufu ne bagamba akolera magogo nabo ne bakwata ssente ne bamukuba. They wanted to drag her to court of law bamuvunaaneki. Because when you go to court, defamation, it depends. Are you defamable? Before the way of thinking, you have a value worth talking about. Kakati ono yali omu ku group eri yali ekuba monge at that time
Amongi bamuli konsayiringa ne zaake ne Ssenyonyi nagamba Ssenyonyi nkakuba akatambi Ssenyonyi ne zaake nga muli konsayiringa ne begwa mu kifuba. Who did it? I know. Kati this man ono ye teyamanya but Twaha Kagabo is so new that I don't think he could be part of the schemes as always. So yeah, Kagabo we yajja. Kagabo baso kati batwalayo omusajja mukoddomi wange yali awasiza mama Fiina sajja bamuyitaane kati yakulira Gundi akube muwanga Mbabali haji Mbabali baka yalinga omusajja oyo nagenda kuba Mbabali yamukube pere pafulumani yamukuba mu elections bayola ate bamala okweyambisa ono nakuba Mbabali ate ye ne bamumma ssente ne beyatwala beyapangisiza ennyumba okukuba Mbabali babalekayo nga tebakyasobola kusasula rent ne baleeta Kagabo. Kagabo is fronted by a powerful group, but his assignment was to undermine Amongi. Bali abasajja babala bali ngani amutuma ngono omusajja wali okunafuya speaker omusajja wali ani amutuma obuvubuka bwa sebwe bweta bu disciples bwabadde akolagana nabo. You will return the money zejeko ko media institution where the lawyer wale otherwise we are going to be sacked. Mulezi kwe bagenda kugoba bakoze bubi nnyo wepangira kupera kutulamu. Who are you? Eyo tutuse. Yeah, anti kubuli how they use them. We are walking on a straight path or they use these people and dump them. They did not want Amongi. No, you must remember ntono deputy speaker yali musaidi ya Kadaga. So ani akozesa okuba Amongo ani akuba Amongo katacha alwana nani olaje yafa Kadaga yabiva katali akuba Amongo bwe balabanga danger bo bakulekayo nti sipapa abadde avuga emmotoka ze talina number plates ayina abasirikale deal weeyika gosibwa omukaga sebuufu ani awasipapa abasirikale bakizimbyewo bamaze okizimbawo mwana bamuvunanye ani yali asibiduma oyereza besi musoke omulamuzi nayagadde omukuba mukuba ne mumalawo ewa judgment ye mukuba ne mumalawo ereza besi musoke nange yali neerezeemu. So nkubulya nti bano abasajja bwe bapulaninga ekintu kyabwe bwe kasita kibaaka firinga bo bategeera bali ku Museveni bwe bati they abandoned Musisi because that woman is Museveni bambuli when Museveni inspected Kampala tiyatambula na Musisi. This when Musisi sensed danger ndi kusomera akatabo kawe nti Musisi to resign means the Museveni was wrong about Musisi. Nibaganti is a blackmailing in Museveni. No. Musisi resigned one had been used and dumped. This man Kagabo. That's why Kagabo was used by to defeat by who? By these forces. Which one? Anti second year gwe Masaka. Nemba bali nagwa. Negundi nagwa Sempijja. Era kyemba bulira. Sempijja okubali bamugamba nti yettentiza amawako takomangawo. However much rehabilitate Sempijja mizinga gyokka yagwa yeje wange nga bamutwala ekiro muwala bwe nga asiiba wange jajja bantwala. I helped him. Motion yali etuse mu parliament bamugoba mu nzige bo sente baziri. Kakati oyo omukazi gundi gwe tukyotamanyi ti obos oyo minister avaawa Jacob oboth avaawa Budama ate ono omukazi teso bali wamu ludda lw'emwera that's east bagano ku obosi yabakolera amateeka mu parliament. But when Nankabira was gerrymandering constituencies eyokosete bamuwangule. You think Okot is happy to be in defense? What is in defense? What is in defense? What does Sempi just do in defense? Our country is well defended. So you see where otula na boba manyi. Tomanyi kula tanka, tomanyi kula masasi, tokula na kasale gwengo obera mu defense. Ati minister gwa. Anti akulichi. Atula mu high command. Minister of defense atula mu high command. Anti enkubulira bani abamuhulira. Sempi janno kale kale yatunda ko buwunga nga aba zinali manyi abayekera from 81. Sempi yali kajjansinga ina factory y'obuwunga nga njimanya ajiwa abayekera. Sempi Jojo. I knew him. Abayekera nalimba manyi.
nelimba munyi nti oyo waffe olinga nti ebifo bino Uganda defense atula mu high command anti okola ki you think of course ali happy yalize yesimbe ku bwa speaker ona change gwe batambuza kubanga yale minister ya health ke kajononye ke kajitadde ku ttaka oya change you think is comfort bano nabanja bamunyigade bamujoga mugundi ane meeting tebazitulamu tebamuyitana mu meeting aba change kusabe nabe embalasi katambula kati kaina abakawaga me I know this government is divided ate Museveni weyetagira tewali wano teri nsi etayinaamu ekyo kyokka Museveni kyakola ekigatta amagye kooti maaso naye teri officers mess teri ameso omanyi Mirundi omuntu bwakuwuliriza nga tataddeemu bwongo enkyakera kusenka mu Uganda olaga nti Uganda eri bubi nnyo wano wali which part of Uganda is safe according to you? It is a political strategy. Nabagamba nti Kalamojja omupokoto yavaawa omupokoto yajja ku faamu ya Guti n'amalawo ennaku nnyanga ali Katebeke ne batta endiga ne bookya n'omukyomo nga waali omupokoto omubbi era yagenze ogenda ng'omupokoto nga Guti maaso egenze nga ne Kuti yagenze n'alyoka agenda wona omukazi ono DPP yali amukuba singa yamusangayo yali amukube ekidaala omupokoto n'atuula Katebe omupokoto era mu faamu zonna zalumba omupokoti era alumba faamu ya Guti yali akendiga nenti ne bamwogera ng'abaserikale ba Guti badduse dda nembaga nti ebyo balimba kabawulire nebaga nti balimba bakuba mukozi wa land forces era as a result they have ended nga babbye sente mu buwunge Kalamojja. Yeah, you know these people. No, you worked with them. Bududa. My question in the mind is over top banner because you know them so much. Ogomugate bakumanyi nti kuva Kenya gufladinga. Welabye nga bajja w'abantu. Omuvubi abba omulambo mu nnyanja bo bali eki. Bo bali eki. Nze strategy y'abantu manyi. I know their strategy. Tekati ono mukazi wa Uganda Airlines ekimu kubeera bamuyisaddeyo. Balinga kibe ekibenga kyagubye ekisolo mu National Park kimala kirya tebakuta bagenda mukuba bamalewo ajja kola concession kubanga bo kyebakola ate especially Museveni bamutega when is a woman and Museveni comes out to defend a woman I can agree with you nti waliwo ekibinja kati kiri mu kukuba Among ekyo kituufu nga bakuba speaker Among and yeta kimanyi ekizibu kyayina nti Among teyali waabwe Among baali bamenye nti olanya bwagenda bagenda kudda mbalonda omulala owaabwe kyobulaba nti ono deputy waabwe deputy bamutwala akuboota fiire deputy y'omu ku kakiiko ak'Emakerere Emakerere gundi yayaka omuliro tawa akabasonga ne kagamba Chinese to rebuild it. Chinese to rebuild it, what if to ban it again? Who banned? Ani ayochebyo. Otegwali mulimu gwa Kabushenga, it is police's work to investigate. He is asked to report that as a plan to defending. Kuba nako ne kagenda. Nako kakaba bukabi. Once they use you, they dump you. Once they use you, they dump you. And they used you and dumped you. They used you and dumped you. It is proper. Same philosophy. Wafa kukyalo musezi yabba omulambo. Yagenda nazikula omulambo. Ne gulemera ku kibanyi. Nga gukalizira. Bwe twagenda nga tuli baana bato. Abawano we bali bagenze kulima okujja konze yalemera ku kibanyi nze nalemera ku kibanyi. Bale mu okundi. Nawe bakuba dokakala. Tamale bakuba. Omusajja bwakuba. Taxi zali abirumukaga olinawo nnya. Office wajita. Ewa papa walemwa n'okusa. Watuka ne birabira kyoteeka okusaba. Omusajja bwakuba. The big story continues on Baba TV. Let's have a short break. We'll be right back short after the break. Njagala Mirundi amalize. Tumaliza nyenge bulungi oyo katumuleke. Nti Amongi bw'atabeera mugezi. Oyo Amongi omaze omunnyo. Bw'atabeera mugezi. Catholic Church emutwala. Catholic Church. Ona amutwala ono. Papa. Walabye amukwatako wano. Ffe mu Bukatuliki tuli bwe tuti. Ate Papa alwanyisa atya Amongi.
omukatuliki modo y'omukatuliki singa teyabigendamu singa Amongi teyagenda mu bukatuliki kweraga ndi mukatuliki yalibadde safe ate obukatuliki bujjira anti afumbirwa ati omusiraamu nkugambye we model of younger people ne Kazibwe bwe yali kaseyaga nti abasajja abatali bakomole bacaafu abeera negundi ayogera ku Haji Kerizia yamumma divorce Kardinali Wamala yamugamba nti although the Catholic Church does not harbor battling of women, does not support, but tell us why the man is beating you. Lwaki Vice President omulamba akubwa nga special forces abamukuma webali. You see, you don't know the politics and your implications. Never be a model of anything. Kakati oyu mwanyinaze Among against the Catholic Church kasa against wa Papa. Did she divorce? Because the Pope does not approve the marriage. In the Catholic Church. But this Pope is a uniting Pope. Alagano mtokufundia Muslimu ngate is been visiting them and telling them that we are one. The marriage tajikiriza. Abana mutegere ekyokubiri bagenda kwogeza Among ebyobusiru ne Kazibwe bamukola tiagambye nti ente wase nazo zagalise ne Kiseka bwe bamukola the moment the media kati Among agenda kutya nokukola decision nga buli jakola waba force ejikuba buli jakola waliwo force ejikuba bamusindike ku mukolo amayinja gavuge. This is a strategy. Kasaya kirizo gende Vatican teyali genze yaliga I converted na kugamba ti Diana ekyamusa neti ya converting she remains a Catholic married to a Muslim. Is that recognized marriage by the Catholic Church? No. Kati abantu bagenda ne bagamba tumumba mukristo na mukatoliki baba gatira mu bakusayo dene mulaga neno who is going to take the children? Who is going to take the children? So, mukole ebintu bwemuyingira. I think it is if you join politics, bwemutuukanga mu politics, anti kakati obusiramu buli fundamentally different. Omusiramu kanimale, ate n'ogenda mu bufumbo. Ono omukazi president wa Tanzania, ate ye wokusatu mu family. Yes. Acceptable. And is acceptable. Ekyokusatu kyolina okumanya, ekigenda baleetera obuzibu. Bw'olabanga ekitundu ekirimu abanene abangi mubamu knockout. Casualties are high. Political casualties. Eyo bagiyita batya mu sports. Mulimu ekyeru azimba amakanisa. Mulokole afukamira nga balwana. Naddira olutalo n'alukwasa Katonda. Mulimu Vice President alupo naye yakafumbirwa aleeta omusajja akuba. What type of minister does Museveni have? Those are the people who has told you to get married. Netuberayo. Vice President wabera married. Chongere ekitiibwa. Lieutenant General Angina bamumma n'emitwalo abiri egimutwala okugenda gye yalaga. Aliwo abo atudde. Why? Nagamba Angina gwe tebasobola kukkiriza. Angina yalina ekirama battanya ab'NRA. Tebayinza musonyiwa. And he is married to Kirama's sister. This man never got to back with several Chichuamba. There was a division commanders meeting, Gangina Muari. Angina survived several assassinations, Ganyaga Mutta. I'm going to Guangina, the way the cushion you are. Kubanga, Ada P.A. Tanya Benala A. Ati were married to Kirama's sister. To get wages accommodating Gundi, Namiti Captain Namiti Bamu Takuta Katabarwa. Tebasonyiwa kakati eyo group eriyo mukula nawereza mukula John Messi yere mugenda bank wabi yagenda nagamba ngakolagana kana kavuka ko mwa isese wait from me nanga wait from me mukula wait from me abadde akozesa kana bakatutte tugenda n'inguli yako mu UCC tone tako walajiwo nja kufanako ubuvugana bulabi ngenda jikuwa kabatodde musajja nabugamba muve ku Mirundi is a problem of Museveni. No, where is the gentleman I started this show with?
You came as a gentleman. Well, no, I lose my temper. But you... Whoever tampers with my programs. Katsoke tumulemo kakane. Is it? You see, let us go ahead. You know, I love the gentleman in town. Kastofu ochusa nova mu gentleman, the intellectual, dissecting issues. No, mwenda yabagamba. That man loses and it turns back to normalcy. Very tactful, gifted. When I lose my temper, I go and pull back. But you lose temper on none issues. No, for example, the man you're talking about is a Muslim. Tanywa na mwenge is a Muslim. Tanywa mwenge Tamale, can I tell you? Mwe muli mutalo aba generals. Two presidential advisors fighting and then putting us in between. Mutunyigire mu bitulera. That man has no problem with you, Tamale Mirundi. The man has no problem with you. Uli abagambi. Akavubuka akamukade kavudde mu Northern Uganda nabadde mbayina. Akalanga kawana. But why should this man attack somebody from the first family? Ngabuno said. The man washed off his hands and told them, anybody who has a quarrel with the Mirundi must write to the president. Actually, I agenda okusobola. Baganda baganti bwadde I think yajja okusobola. Kakati nkubulya nkugamba. Eyo katuveeyo tugende ku birala. Nti oyo nyege is helping the country. If your house you have not been receiving visitors, you have been abandoned by decent people, you welcome a madman. So the festival could be wrong, but for purpose of enjoying some good because we are free society. We are a country that has hosted 2 American presidents. We are a country that has hosted the Pope. We are a country that has hosted the Queen. We have hosted 2 popes. Where do you get this record? But we had reached a level of degeneration. Everywhere you see tortures. But now you got to talking about tortures. So if we get something, a healing process, even if the tablet is a bitter tablet, let us swallow it. For image, at least the image has changed. The image has changed. Let's go about another one of among. Kiki ekiremesezza Ssegirinya ne Ssewanya nofuna fair judgment? Why tebabakkiriza? Ssegirinya, they made a mistake. And when you were fighting with Museveni, and Museveni is a strategist, nakugamba nti revolutionaries abanoola mu buyinza batya president. Why? Ssegirinya and this man, they wasted a lot of money, a lot of time, by insisting they were MPs, as if MPs enjoy diplomatic immunity. A revolution like Museveni cannot allow this. If he had court-martialed army officers, a revolutionary analwa mu buyinza takkiriza political expediency. No. Kati bano basooka ne bakola strategy yabwe ey'obusiru. You use political pressure. Bakuteba MP. This is why Parliament is. But the other day we had an MP who went to Congo to wage war against the government. That was a bad strategy. A good strategy would mean that you handle these people's cases expeditiously. That's what I say. Why are they not coming to court? We are making the matter political. There's no Kawala. There's a woman, a member of parliament. There's a woman, a member of parliament. Don't make the issue political. The moment you make the issue political and you make him a political prisoner, let me tell you. Because there are no sufficient if Museveni does not fear lions, how can he fear rabbits? Ssegirinya and Ssewanya are rabbits. Politically rabbits. Toyinza kandi Museveni abatya.
media akambukidde akasajja ka era singa tabatya singa tebaliyo Segerinya yakoze motoka Segerinya ali bwe Segerinya yakoze Segerinya yakoze Mirundi bwaba tabatya abayimbule no bwaba tabatya babaleke investigations I want somebody to say expedite their cases. This is what you as an analyst, do you see any cases? Kankubulire until recently nga batandise okukwata abantu mu drones naki abantu ku kyalo babadde bakugamba Museveni takwatira abantu bwerere. Yes, that was true. Era gundi gundi houses misuse of houses gundi by Eric Mwini zezali tiraba ne basibiramu abasente ne basibiramu abamabanja ne basibiramu abazo okubanja sente ne basibiramu abaka we misuse. True. But Museveni abantu bamwinako verdict mu maleke oyakoze amanyanga ge bakujja ku mizigo ne bakutwala abantu bagamba oyakoze manyanga ge Museveni tasibira abantu ki bwerere. But this issue of coming nga temwogedde come you establish the LCs report to the LC sign and I know where my person has been taken. Yes, chetunoonya not to come mukamunyeza ffe muki ndi mutabani wa Nadduli bamutwalidde mu drone. I told Nadduli's son mutabani wa Nadduli singa bamukwata dda naye baali balowooza TMO yange bajja ne bambuuza how come that you control TMO ng'omwana ono avuma. I sent him a message ovuma Museveni from morning to evening si ye yagoba kitaawo oyo omwana yatandika kukuba mukozi bwe yavaawo n'agenda ne yeesimbawo ne bamubba n'avaayo ne bitterness bw'atandika okukuba ennyo n'akuba ate n'akyuka n'akuba bali abamuwanga ssente n'abakuba ne bamutomeza bodaboda nga kyeye bodaboda kimanyi nti nazo zikola omulimu gw'amaanyi kyeye bodaboda si yamutomera ono omwana bodaboda si yamutomera mutani wa Nadduli kati bw'ava ku kitanda ate n'addamu n'akuba bano nemugamba kankaka nti oyo omwana avuma Museveni from morning yamukasinga akola ki. Museveni is not responsible for Nadduli's fate. Nadduli bamukuba kumujja ku sake. Why? Nadduli yali mukwano gwa Kadaga. Yes. Nadduli ne babala baali babaze nti omuyonga ebyemiyonga gigenda kudda mu president's office emyoga bakuba Kasolonze na muyamba on record ku video basuula omulambo mugundiye mulaleye nga DPC alagidde batomu bakwate ne bakkiriza omwana ananda age bamuteeka ne balagira Nakalema mbiyina ku video meetings but Kasolonze away from me I helped him yali wakusibwa mu komera nga baleese omulala ayitemu nga sente kati Nadduli bamukuba ne bamujja ku executive. But all those people talking about are free. Yes. Why can't Segirinya and Sewanyana be free? Anti nkubuulidde nti Segirinya and Sewanyana they are going to fall the bond kyotamanyi omanyi tukuga nti when elephants fight and when they mate the grass suffers. Yes. Kakati mwetemu tannamanya. Mao has solved the battle in the palace. Mao has stabilized successful politics. Museveni kye yakola yaleeta omuzzukulu n'amuteeka. You are overinflating Mao. Anti ulira. Olaba muwandikako. They have played Mao a contempt card. Bayagala bamukuliyetingire fire munda mu DP ne kirema. They have played him a contempt card. Yeah, how many times do you see Mao written about in the newspapers? Yeah, we did. Yes, kuba media si yaabwe. Nabagamba nti oyo muvubuka. Yo media joga nsi yani. Nembaga nti Walusimbi. President kwalonze na jawo Nabusai. Tebagenda kufulumya bintu bye. When you write about Nabusai's removal, you highlight his success, her success. Who succeeded her? Mumbite baba wandiseeko. I'm a media expert. The moment you write about Nabusai, then the people will know there's a new man. Nabagamba nti oyo Walusimbi musajja mugezi nnyo. He reformed, he had new innovations in Umeme. But he has gone to State House at a time when Museveni wants to remove Umeme.
abawumeme bakimanyi nti ayina ki mujja genda manija wa umeme ajja genda mu State House okwogera ne Museveni nga Walusimbi atudde wano. You'll be destroyed. Walusimbi will not succeed. Nze bana basajja nabakolamu emyaka 14 and I'm highly intelligent. That's when I know myself. I trained in intelligence when I was young. Mbamanyi how would they make? Nti mawo okuva lwe yajja. People expect Kasabako. How does a highly intelligent man fail to control his emotions? Quarreling every time, losing his temper every time. It is deliberate. My temperature. But when I'm annoyed, and then the next is Jaja Bo, Jaja shouts. But I don't butter. When I lose, I tell one Munju, who will want to demonstrate wabera Wahame Mavega. Use a Jukuba Mutu. Zibuli intelligent to them waka. Whatever to demonstrate in a very Yohama. But abasiru mbayisa mukajika abasiru nina kajikanga kakugate sikuyiswa walimbwa zange kasoje wange noyogere by'obusiru nkuyisa mukajika abasiru tokoma okusiga bana bange busiru nambwa. That's how I conduct myself. Era kati abana bange bategeera wali nyizo kuyira kyayinga tunyi noyogere ky'obusiru nkwate kuba kyacha ine nkikuyira n'enfuluma omwana wange bwampitayo mu kisenge nagane mudiro mulimu abagenyi mzije ne muteme mpi mudiro nenzirayo nenkola ebintu byange. Why do you call me? When I go to people, I also respect. Seba abagenyi bwe bajjewo tuleme kuyita. Omwana talina kumpita nze nawe mbalabira mu kamera kange. If I want to see, I come. If I don't want, I don't come. So nobody comes to call me. If everybody in the world behaved like you, would you have peace? Yes. And kakati gwe tokimanyi tuli wa security. Ti abasajja bajja awewazana ne bagamba abaana nti muyite taata wammwe tumuwe ebibye. Omusajja yava yalowooza nti sente ba ne bamukubirawo. Waliwo ebigamba gwe tomanyi tobeera ku simu ndowooza gwe simu yo tebigimanyi. Kozi gwe pasitaani mbu obigambe nti nze mbu nina ekitereko ekyo. Era bw'omala obivuma bikuwemula. Kakati nze I live consciously nti I designed my house toyinza kunnoonyamu n'ondabamu. Kubanga I live under danger. I'm an endangered species because you have fought many people. Yes, you have fought many but people. for good causes. So therefore, kakati mbabulya ne mbagamba nti abo basegirinya be mugamba segirinya must appear in a court and dismiss the evidence. Which is okay, but why is it taking long? All the time they have been using political pressure. Segirinya yarwadde. Mama Segirinya azirikidde mu court. Why didn't you think about your mother? Owange bali bamucha mu Buganda riot. Museveni not saving watch ta saving our Segirinya. When does it apply? Museveni. What is the nyonyi to save your mother? Cannot save Segirinya's mother? Nkubuulira nti Museveni mu 86 nga bakajja omukyala baali bamuyita Zizinga yafiirwa abaana 10 mu nsiko ne batuuka okubanga tebakyamubuulira. When Zizinga's escorts misbehaved ne bakuba omuntu essasi, Zizinga was arrested, taken to Luzira, acquitted by court. But you know we have a problem among atugamba speaker abaka tebakyajjumbira ntula za parliament. Abatono abaliwo bakumidde mu komera. Are you not contradicting yourself? Let her ask herself. Lwaki ababaka tebakyatula mu parliament is one. Baba leta babagula. Ababaka bagula emimwa misibe. Chobola they are now going meandering interviews. This is the reason. Parliament is vibrant. Why? What way you could baba leta? This is why they are avoiding serious matters. Chebako to stay, not to come. So if they don't attend parliament, why should we pay them? Antichenkubulia babagula. Ababaka bunabo bola mu parliament bayine yabaleta. The freest person gwenda bam Lutamaguzi. Do you know how they did it for Lutamaguzi? Lutamaguzi was arrested, charged with the murder, never collaborated. Because it backfires. Never once you make somebody a victim, then it backfired. Atenga avuganya ne bawani wanamayanja. Alikwena ali mu secretariat. It backfired. So
ababaka ba parliament in fact gwe ne Lutamaguzi baramwe bantu abalina enjogera esinga okuba embi ababaka ba parliament omanyi wategerera omukazi nga ayinawo abasajja babiri ku pate tajja anazina nani kati ababaka ba parliament have decided not to attend parliamentary sessions. Why? They are gagged. They sold their independence. Nambozi yobuli lwobawe ekizibu ngadduka nga alwala kikubuuko ngadduka paka abe mukono bali mukuba. I cannot sell my independence. I cannot sell my independence. Mwanga singana linga gwe nali kikoze 5 billion denounce the recordings. I refused. It touches my future. Oziyako ekintu ekirala kyonna, but you cannot turn me into a homosexual and you cannot take away my head. Two things. The children you can take them. The woman you can take. Property you can take it. My head. And turning me into a homosexual. Impossible. They are not negotiable. Kakati bobano baba gula baba wa sente ne bajja. So baba kujanta sobola ku balance ga positions. Nabagambye nti bukedde ekimukubya sekandi namukuba bwati. Kiyinza okubanga Museveni alina omulimu gwagenda omuwa. Bakitegedde. 2 waliwo omuvuka bamuyita Kisanja. Olenyo tya bukedde sekandi nga sekandi yennyini yakola ebyo. Bawandika iwe journalist. When I write what I see. Yes. So the mubako property second year lawyer wa custodian board. A court of Masaka belongs to him. How should he equal over property? Lwaki tebabyogera kati baga ewakaki yabyetaka. Eyakoze eki buli bategeera nti sekandi aina ekintu kyonna But they are facts. They are reporting facts. They are designed in such a way. They are quoting a court case and judgment. Gundi Kisanja. Era bwe bategeera nti simanyi they are traveling to London for a business trip. Nga Kisanja kwali obukedde Sebowa yakomawo. Banange ebyabakoze ba State House ebyabba ssente baakomawo. Tuyimplicate Kisanja. Naye kendi kwata kuka Sebowa kendi kwata ku mwababukeddemu. Obaka new vision. Nkunyweza bwetyo okumpandikako ebyobusiru. Bayina kye bayita preemptive. Nga kati bwobadde olaba. Bakola bubi okukuwandiikako. Mbaliya. Ate gwe bowandiikako kubanga no obutabo bo bonna bujjudde bantu bowandiikako. When does it become bad? Nga bawandise ku gwe. Fact. They also write facts. Andi kugambye bayina preemptive bankubango. Nekendi kwata atenda kwata. Tebamukubulya nga bamuyita Seguya. Namufulumye mu toilet ya bala. Nga takutte ku toilet pepa. Ne kamera nenje mukanyugira. Ndani mutiddemu. Bakagula mu kansange batula mu editorial ya bukedde nga ambalabo. Ne bagamba genda omuwandika konti akeera okunywa omwenge. Mbandi awo nga kaze kati kajira ku boda nga ekokeza. Nengula ecupa za bia nnya nenzisomulula nenekweka nenyondo ya nekayingira toy nakajja mu toy ngempale eri makati toka upesi kagero kulinya boda nginyindo ziri wabodi nyindo ziri wakuru bwadamu okunonya nene okuba bujingo kati bujingo kyamulabayo bujingo bakyamukuba olunaku bujingo le yagenda nabeera chief celebrant ku mazalibwa ga mukozero bamutandika n'ennyumba ya Uganda Revenue Authority yasabira tyetonya ne bakuba bujingo paka bujingo lunamukwati abantu abo bujingo namukwati abantu abo ku video aboogera ne Teddy ne Bukedde Seguya bwakeera ku macho ganti okeera kunywa nakusanga n'ecupa za bia nyango zisimuludde aba awandise byabisiro awandise mazima namutega nali The big story yasabichero bwetyo. Ono Joseph Tamale Mirundi mtwalo wayo wana bindemole namatovu tusingane ya programu ya fede jakudibwa mukusawa nya ezekiro jigolyo ku mikutu gyaffe kyonna ya social media gatabantu ojja kuba otufuna bulungi yale bwe tuwegenze nze Simon Muyanga Lutaya.